Hello everyone. You are the future chartered accountants, company secretaries and actually cost accountants of India. I am CA Abhijith Acharya. Welcome you all to my YouTube channel, that is Abhi Classes. I hope you have watched my earlier part 1 series, that is case based scenario. You may be solving in a less time the case based scenarios. How to apply your theoretical knowledge in a practical scenario in an examination, because in examinations you will get only 3 hours of time. You have to utilize of your time. So how to utilize your best time within that 3 hours and secure a good marks, secure an exemption in a taxation subject. So without wasting further time, we'll solve from 6th question to 10th question in today's class. Okay. Actually, it contains almost 21 questions. In the last part 1 also we have discussed 21 questions. In this 5 case based scenarios also it contains 21 sub questions. So without wasting further time, let's get started today's class. But before that, a gentle reminder, please, if you are not subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and share and like the video. If you like the content of the video, share to the n number of users. Users means the students, please. And let's get started today's video, that is from 6th question. First, Ananya Gupta, a citizen of India, lives with her family in New York since 2000. She visited India from 21 March 2022 to 28 September 2022 to take care of her mother. In the last 4 years, she has been visited India from 100 days every year to be with her mother. She owns apartment in New York, which is used to her residence. The expected rent was $32,000 per annum. Value of dollar may be 70 to 75 rupees per dollar. Municipal tax paid in New York is $2,000. Okay. She took ownership and possessions in New Delhi also from 25th March 2022 for self-occupation while she is in India. 1 second. The municipal tax paid, municipal valuation is 4,22,000. If this is a self-occupied house property, then these information are irrelevant. Fair rent, irrelevant. She paid a property tax 22,000, that is also irrelevant. From 21st March, she had taken a loan. This is my most likely thing important. 16 lakh at 10% per annum from IDBI Bank on 1st April 2018 for constructing this house, and they got constructed on 20th March 2022. That means up to 31st March 2021 you have to consider pre-period construction period interest, PPI. Okay, because it has been constructed in 2022, before 2022. That means prior to the year of completion, up to that year you have to consider prior period interest. Okay, and that should be allocated 5 equal installment. No amount has been paid towards principal. Okay, house is vacant for rest of the year, no problem, because this is a self-occupied house property. She had a house property in Mumbai, which was sold on 28th March 2022. In respect of this house, she received arrears of rent 3 lakh on 4th of February 2023. Even though that house property is not in the hands of the ownership is not in the hands of that SSC, even though she has received the rent with respect to that house property, then that should be taxed in the hands of that recipient. Okay, 3 lakh 70% you should, because 30% standard deductions will be applicable. 70% into 3 lakh will be 2,10,000 will be taxed under the head of IFH, that is income from house property. She does not have any other income. Okay, Ananya Gupta does not want to opt for a new tax regime. Okay, very good, thanks God. Based on the above factor, choose the most appropriate answer. What would be the resident status of Ananya? Okay. As per section 6, there is one clause with regard to that Indian citizen or Indian origin came to India on visit. For them, second basic condition 60 days or more and 365 days or more in last preceding 4 years. So, in order to satisfy that residential status, she has to be in India 182 days or more. If her property, if her Indian source ka income up to 15 lakh,
then only this rule applicable. If it is more than 15 lakh, then the residential status will be in place of 60 days, 120 days or more in previous year, and 365 days in last the 4 preceding previous year. But we have to check the what is our Indian source of income. Okay, first we will see that Indian source of income. First, actually, this is a self-occupied house property, but for that she has borrowed one house property loan. Correct. First, we have to check pre-period interest. We have to consider 16 lakh. First, 18-19. Correct. It has been borrowed in 2018. 18-19, 1,60,000. 19-20, 1,60,000. 20-21, 1,60,000. Up to 21 you have to consider, because it has been constructed, it has been completed its construction in the year of 2022. So you have to add these three, 4,80,000. That should be divided by 5. That comes around 4,80,000 divided by 5, 96,000. 96,000 should be allocated for every year. For the year of 22-23, for the current previous year, that interest will be same, because no principal payment has been paid. Plus, along with that, prior period construction interest 96,000, that comes around 256,000. Okay, but it should be restricted to 2 lakh, because it is a self-occupied house property. This is the one type. Okay. Second, arrears of rent 3 lakh into 70% you should make, because 30% standard deduction will be applicable. 2,10,000 will be chargeable to tax under the head IFHP. Okay, this is second second sources of income. Net IFHP is 10,000. So it is below 15 lakh. Second basic condition will not be applicable. To satisfy residential status, he has to be in India 182 days or more. But she has come on India on 21st March, 28th from 1st April, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 28th. We have to add this 30, 31, 30, 31, 28. Correct? April, May, June 30, July 31, August 31, September 28. Okay, 181 days. Oh, so she will be considered as non-resident. Answer simple. Non-resident. Anand Gupta can claim benefit of nil annual value from in respect of which house property, because actually in her name, 2 house properties are considered as self-occupied house property. One is Delhi ka house, second one New York house. Because New York house is not taxed in India, because she is an NR. So only Delhi ka house can be claimed as a self-occupied property, in respect of which the NAV is nil. So only Delhi ka house. New Delhi, no, it is more beneficial. No. Both Delhi and New York. If she would have been a resident in India, then this answer would be applicable. Okay, what is the chargeable in the income from house property? 10,000. We have calculated, right? The 2,10,000 minus interest 2 lakh. Assuming only for this sub question, the purpose of question, Ananya has let out her property in New York, Delhi for 6 months for a sum of 6,000 and received in a bank account in New York. Okay, received also there. And remitted to India through approved bank channels. No. What would be her income from still remains, because 10,000 only, because she is a NR. If that question says that received in India, that rent, then that will be taxed in the hands of the Ananya. Okay, only 10,000 will be chargeable to income tax. Okay, it still remains the same answer. You can see that. Okay, very fast, very good. If you are not liked the same, please like the video. Okay. Next, 7th question. Ram Builders and Developers is the sole proprietorship concern of Mr. Ram. The main business of his construction and development of sale of residential house property. Okay, this is the main business. That means if he sells any building
it would not be taxed in the hands of IFHP or capital gain. It will be taxed in the hands of PGBP because it is his business, correct? Whereas both residential and commercial property, it has obtained a certificate, COC, this is very important, with effect from 31st March 2022. Ram sold majority of his residential house property commercial 2022. However, 30 residential properties, 50 commercial properties were held by him as a stock. During this period, this was slump in the real estate sector. There's a downfall. In order to earn some of these residents, instantly let out some of the units held as because that will be charged in the hands of IFS because his main business is not let out. His business is only selling of that properties because he in order to satisfy, in order to gain some revenue. So he has let out some of these units. So it will be charged in the hands of IFSP. The details of units as follows. Okay. A residential 100 was there constructed. Units sold is 70, 30 unsold. Out of which he let out 10. This units vacant is 20. So 10,000 का 10 होता है. 10 into 10 into 12. Okay. Commercial letter total construct 40. 25 were sold. 15 were held as stock in trade because difference. Out of which 5 were let out. 10 still remain vacant. 18,000 into 5 into 12. Okay. Out of the residence told, 5 out of the residence told means out of 30. 30, right? No, out of 70. 5 residential units were sold to his friend Gaurav, who is also a real estate developer. Okay. On 15th February 2023, 20 lakh each. Okay. Stamp duty value on the said date is 23 lakh. However, the agreement of sale was entered into actually this is the date of agreement on which the stamp duty value is 22 lakh. Okay. Ram received 1 lakh by way of account pay check on date of agreement, correct? Okay. Even though the section 50C applicable for capital gain section, the same rule will be applicable under the head of PGBP also. That section says that 43CA. Both concepts are same. ಎರಡರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಎರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಸೇಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 110%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದದ್ದು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಚೆಕ್ ಅಂತ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 lakh ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಚೆಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 22 lakh ಇತ್ತು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಷ್ಟು 20 lakh. ಇದರದ್ದು 110% ಒಳಗೆ ಉಂಟ. ಎಸ್, 20 lakh at 110% होता है 22 lakh. So it is within the limit. So actual consideration will be 20 lakh. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh has not been received ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ SDV ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? 23 lakh ಆಗ್ತಿತ್ತು. Then actual consideration or stamp duty value whichever is higher only if actual consideration or stamp duty value is higher than 110% of the actual consideration. ಈ 20 lakh ಇದ್ದು 110% ಹೇಳಿದ್ರೆ 22 lakh ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 23 lakh ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 23 lakh will be sale consideration in case this 1 lakh information has not been given. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಬಿಕಾಸ್ 1 lakh ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು 110% ಒಳಗೆ ಉಂಟು. ಸೊ 22 lakh should not be considered, only 20 lakh should be considered for the purpose of calculating that business income. The same concept will be applicable for capital gain also if the seller or a purchaser. Okay. Based on the facts of the case above, choose the most appropriate answer. While computing the total income of the RAM, income from residential and units let out during the 22-23 will be taxed on the head. ಯಾವುದು ನಾನು ಆಗನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ, ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್.
to the some other persons, and so that will be charged in the hands of IFHP. Simple. Next, what would be the tax treatment of vacant residential and commercial? ಒಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಂದ 2 years ತನಕ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗದೆ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಿತ್ 31st March 2022 ಅಂದ್ರೆ 24 ತನಕ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 24 ನಂತರವೂ ಏನಾದರೂ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ then that will be treated as deemed let out property and that will be charged in the hands of that actual builder in the hands of income from house property. In case of 22-23 it is below 2 years, so no deemed concept will be applicable, so actually nil. The vacant property and barudilla, vacant units would be deemed to be no, both residential would be deemed to be let out no. 24 ಗೆ ಮಾತ್ರ, 24-25 ಗೆ correct. Annual value of the vacant units would be nil. Okay, hence no income chargeable under the heading of the answer ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Vacant held stock in cannot be deemed ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. 7.3 what would be the full value of consideration investment of sale? ಗೌರವಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 20 lakh ಮತ್ತೆ 22 lakh ಅದು 23 lakh 20 lakh. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು HDB, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 lakh ರಿಸೀವ್ ಆದದ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ, ಹಾಗೆ that should be compared with the actual consideration. If it is less than 110%, then okay. If it is HDB is more than 110%, then the HDB should be considered. If it is up to 110%, then its actual consideration should be, so 20 lakh into 5 residential property, that is 100 lakh, that is 1 crore. 1 crore will be the answer. Simple. 7.4 assume that 1 lakh was received by cash. Okay, ಇಲ್ಲಿ cash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ to Ram instead of by account pay check. What would be the income chargeable under the head 56-10? 56-10 ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. 56-10 ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾದರೂ HDB ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್, that difference is more than 50,000, then that will be difference will be charged in the hands of recipient under the head IFOS. But one exception to 56-10 says that this rule will not be applicable for the recipient who is under the same nature of business of the seller. Seller ಮತ್ತೆ recipient, seller ಮತ್ತೆ buyer ಇದ್ದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ purchased some jewelry for the lesser amount then compared to his fair market value, then 56-10 will not be applicable. The same rule will be applicable for the builder also. Seller and purchaser same the nature of same business, for them 56-10 will not be applicable. Okay, nil. Simple. ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೊಂದು ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ವೇಕೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು, ಅದು 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಹ ಬಂತು, 56-10 ಬಂತು, IFHB ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂತು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೋನು ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೋನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ he is the owner of that he is the owner of that property. Municipal valuation Chennai in Kochi. Standard rent, fair rent received. Okay. Municipal tax paid by the tenant. Tenant pay ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ರಾಮು ಯಾರು, ಈಗ ರಾಮು ಅನ್ನೋದು ಟೆನೆಂಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ರಾಮು ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ 3,000. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಸೋನು ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಚ್ಚಿ. ಓನರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೋನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಟೆನೆಂಟ್, ಇದು ಏನೂ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪೇಡ್, ಇದು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, 2 ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್, 2 ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿದ ಕೂಡಲೇ, ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಸೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ವರ್ಡ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್
actually claim deduction under section 24B. Okay, please remember in your examination also. This is the purpose you should see. Okay, this is irrelevant. The nature of occupation, let out for residence, let out for business. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता because let out is the main concept. So date of completion 1996, 2008. This is also not very important because loan is not because interest on loan is irrelevant in this question. So Mr. Sonu is constructing one more building in Mumbai during the 22-23. Raju film director took a rent of that building under construction. That is under construction. It is not been fully constructed. 5,000 per month for his film shooting. The construction of the building would be completed by 23-24 financial year. Mr. Sonu is a real estate developer, so letting out properties is not a business. That means those will be taxed in the hands of Sonu under the head IFHP. That sentence the meaning. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸೊ IFHP ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಬೀಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋನು ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ IFOS. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆಳಗೊಂದು ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತುಂಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಾಜು ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋನು ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ IFOS. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದೇ ಬಿಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ IFOSP? ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಬೋತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಅಂಡ್ ಕೊಚ್ಚಿ, ಮುಂಬೈ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಲೋವೇಬಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ IFOSP ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಸೋನು ಅಂಡ್ ರಾಮು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೋನು ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಓನರ್. ಬೋತ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ. 8.3. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ the amount received from Raju would be taxable? ರಾಜು ಇಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾವೀಗಷ್ಟು ಹೇಳಿದವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು IFOSP ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈ, ಒಂದು ಕೊಚ್ಚಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 35,000, 80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ 36,000, 70,000. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ? 31,000 ಫೇರ್ ರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ 82,000. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 35,000, ಇಲ್ಲಿ 82,000 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 36,000, ಇಲ್ಲಿ 70,000 ಅಲ್ವಾ. whichever is less ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಎಷ್ಟು? 35,000, ಇಲ್ಲಿ 70,000 ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 38,000, ಇಲ್ಲಿ 68,000, ಇಲ್ಲಿ whichever is higher ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 38,000. ಇದು ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 38,000 ಇಲ್ಲಿ 70,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MT ಪೇಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಟೆನೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋನು ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ 38,000, ಇಲ್ಲಿ 66,000 ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇದು NAV ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 24 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು 70% ಅಂತ ಸೀದಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 70% ಅಂದರೂ ಎರಡು ಒಂದು 30% ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 70% ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, 38,000 ಇಂಟು 70% ಮಾಡಿ 26. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 66,000 ಇಂಟು 70%, 46,200. ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 72,800. ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 3 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ, a salaried person, okay, has 3 houses, one in Thane, Jaipur and Ratlam, Madhya Pradesh. Details of house property. Thane 3 BHK for 90 lakh. Afterwards interior work 15 lakh ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 90 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಟುಕ್ ಅ ಲೋನ್ ಆಫ್ 65 lakh ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇನ್ 2001. ಓಕೆ, 65 lakh ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಟಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಲೋನ್ ಅವ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ 1920 ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಜೈಪುರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇನ್ 2019 62 lakh and 15 lakh ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 15 lakh and as per interest certificate he paid 12,543,000 towards principal. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರತ್ಲಾಮ್ ಹೌಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 2020 70 lakh, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 65 lakh. ಫಾರ್ acquiring this house property he took a loan of 40 lakh. Loan was sanctioned 2020. He paid a EMI. Okay, as per interest certificate 2223 he paid 60,000 towards principal. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದೆನ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ತಾನೆ ಹೌಸ್ 18,000 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಇದು ಪರ್ ಮಂತ್ ಏನೋ ಓಕೆ, ಇದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೆಂಟ್, ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಈ ಸೋಲ್ಡ್ ಜೈಪುರ್ ಹೌಸ್, ಎಲ್ಲುಂಟು ಜೈಪುರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ 1st January 2023 ಫಾರ್ 90 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 15 lakh 2023 ಅವ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ? ಅವ 2019 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 years ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 15 lakh ಇನ್ RECL ಆನ್ 20th August, 6 month ಒಳಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಂದ 6 month ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, 6 month ಒಳಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 54EC ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಣೇಶ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ತಾನೆ ಅದು ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ತಾನೇ ಇದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ 2 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಅಪ್ ಟು ಇದರಲ್ಲಿ 1st January ತನಕ. ತಾನೇ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಈ ಅರ್ನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ 22,50,000 ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಏನೇ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. He has given Ratlam house for rent 8,500. Third house on 8,500 rent ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ per month. He has given Jaipur house on rent for the year of April to June 3 months to Samudraba on monthly rent of 7,100. That vacant for remaining period July to December. Vacancy concepts ಬಂತು. Very good question I think. Mr. Ganesha would not like to opt for, thank you God, 115 BS opt ಮಾಡಲ್ಲ, CII ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Based on the case scenario, choose the most appropriate. What would be the net annual value for each house ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೈಪುರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರತ್ಲಾಮ್. ತಾನೆದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಂತ NA ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ನಿಲ್ಲು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ತಾನೆದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಬೇಡ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಅದು GAV. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಲ್ಲು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 6,000 ಪರ್ ಮಂತ್, 6,800 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 months ಕರೆಕ್ಟಾ? 6,800 ಇಂಟು 9, 61,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ 7,000, 63,000. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ 9 8 72. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಅಂದರೆ 63,000 ಬಂತು ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ವೇಕೆನ್ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಜುಲೈ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ 7,100 3 months ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್, ನೀವು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್, ದೆನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ರೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಈಗ 63,000 ಬಂತು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 7,100 ಇಂಟು 3, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 months ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ? 21,000. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು? 7,100 ಇಂಟು 6 months ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 months ಇತ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಜುಲೈ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 6 months ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
42,600 ಪ್ಲಸ್ 21,300 ಮಾಡಿ 63,000. ಇಲ್ಲಿ 63,000 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 63,900. ಈ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ 21,000. GAV 21,000 ಆಗ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 21,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ 8,090, ಅವನೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗಣೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 21,000 ಇಂಟು 8090 12,910. ಇದು NAV ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಲೋನ್ಗೆ ಏನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾನ? ಇದು NAV ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸಾಕು, NAV ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರತ್ಲಾಮ್ ಹೌಸ್ ಇದು ಮಾಡುವ. ಇದು ಎಷ್ಟು? 7,200 ಇಂಟು 12 86,400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ 7,500. ಇದು 9 ಎಷ್ಟು? ಇದು 12 ಮಂತಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 7,200 ಇಂಟು 12 80 ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7,500 ಇಂಟು 12 90,000. ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ 7,300 ಇಂಟು 12 87,600. ಯಾವುದು ಲೆಸ್? ಇದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 87,600. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಈಗ 8,500 ಇಂಟು 12 1,02,000 ಆಯಿತು. ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್? ಇದೆ. GA ವಿಲ್ ಬಿ 1,02,000. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 6,009. NAV 1,02,000 ಮೈನಸ್ 6,909 95,091 ವಿಲ್ ಬಿ ಇದು NAV. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 0 12,980 12,000 ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? 21,000 ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 23,300. ಸಾರಿ, 21,300 ಮೈನಸ್ 8,090 13,210. ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ, 13,210 ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ 95,91 ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಂಪಲ್. 9.2 ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಚಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಣೇಶ? ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೋನು? ತಾನೇ ಹೌಸಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಾನೇ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 0, ಅದು ನಿಲ್ ಆಯ್ತು. ಜೈಪುರ್ ಹೌಸಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 43,500. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡು ಎಷ್ಟು? 30%. ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಜೈಪುರ್ ಹೌಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 43,500 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರದ್ದು 30% ಮಾಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ. 13,210 ಇಂಟು 30% 3,963 ಎಲ್ಲವೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 13,210 ಮೈನಸ್ 3,963 ಮೈನಸ್ 43,500 34,253 ಇದು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಸಹ 30% ಮಾಡಿ. 95,91 ಇಂಟು 30% ಹೋತಾ ನಾ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. 28,527 ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 3,96,300 ಫುಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. 396,300 ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು 2 lakh ತನಕ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. 396,300 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 95,91 ಮೈನಸ್ 28,527 ಮೈನಸ್ 396,300 329,736 ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ 34,253 363,989 ಅದು ಲಾಸ್. ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 363,989. ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 lakh. 3,63 ಅಲ್ಲಿ 2 lakh ಮೈನಸ್ ಆದರೆ 163 ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೇರೆ ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ 163,989
ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಣೇಶ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 90 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಇ ಓ ಸಿ 90 ಲ್ಯಾಕ್. ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಜೈಪುರ್ ಹೊಸಲ, ಹೌದು ಜೈಪುರ್. 62 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್, ಯಾವಾಗ 1920ನಲ್ಲಿ 62 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 331 ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1920 का CII 289. 62 lakh divided by 289 into 331 71,01038. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅದು 2021ನಲ್ಲಿ 20 ಲ್ಯಾಕ್ 331 2021 ಎಷ್ಟು 301. 20 ಲ್ಯಾಕ್ divided by 301 into 331 21 99 336. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 90 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ 71,01038 ಮೈನಸ್ 21 99 336 3,74,000 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? 62 ಲ್ಯಾಕ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 62 ಲ್ಯಾಕ್ divided by 289 into 331 71,01038. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಲ್ಯಾಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. 15 ಲ್ಯಾಕ್ divided by 301 into 331. ಇದು ತಪ್ಪು. 16,49,502 ಆಯ್ತಾ. 90 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ 71,01038 ಮೈನಸ್ 16,49,502 249,460 will be long term capital gain. 249,460. Answer will be C. What will be the gross total income for the head of O? Okay. Salary ಎಷ್ಟು? Salary 2250 350. 2250 350. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 50,000 ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಲಾಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು? 249,460. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2250 350 ಮೈನಸ್ 50,000 ಮೈನಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ಮೈನಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ 249,460 2249,810. ಆನ್ಸರ್ ಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸೂಪರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಚ್ ಮಾಡೋ. ಲಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ a proprietorship firm, okay, residence individual, Maharashtra, engaged in the business of printing and publishing. ಇದಾಗಿ ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 38/9 ಪುಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 180 days, ಸಾರಿ 1,85 lakh. BMW ಕಾರ್ 2021ನಲ್ಲಿ 94 lakh ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ. ಮೆಷಿನರಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 4th October, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 50% depreciation will be applicable. Car is also used for personal purpose. Disallowances will be 20%. 20% personal usage use ಮಾಡಿತ್ತು. So 80% will be applicable, will be allowable for the depreciation purpose only. ನಾವು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ 80% ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು.
Written down value of the representation 145 or the opening balance untu. Based on the case scenario, the most appropriate situation. What amount of the depreciation allowed on the plant and machinery? Plant and machinery ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. Plant and machinery ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಗೆ 145 lakh ಇದ್ದು 15% ಸಿಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. 145 lakh into 15%. 2175 ಆಯ್ತಾ. ಎಡಿಷನಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು 912,500 ಅದರದ್ದು 15%, ಅದರದ್ದು 50%. ಯಾಕಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 4th October 500 ಇಂಟು 0.075 ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡುವ. 684,338 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ 2175 2243. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಉಂಟಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್? ಇದು ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಎಷ್ಟು? 912,500 ಇಂಟು 20% ಇಂಟು 50%. ಸಾರಿ, 20% ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದರೆ 50% ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಿಲೋ 180 days. ಅದು 912,500 ಇಂಟು 10% ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೀದಾ. 91,250 ಆಯ್ತಾ. ಪ್ಲಸ್ 68,438 ಪ್ಲಸ್ 2175 2334,688. ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ WDV ಆಸ್ ಆನ್ 31st March ಗೆ? ಫಸ್ಟ್ 145 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಮತ್ತೆ 912 ಇದು 500 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಇದು ಓಪನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 2334,688 ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ 912,500 ಮೈನಸ್ 145 13,77,812 ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ WDV ಆಫ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೀಸ್ಡ್ ಅಂತ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು 185 ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 185, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. 185 ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು 10%, ಅದರದ್ದು 50%, ಅಂದರೆ 185 ಇಂಟು 0.5% ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. 9,20,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 9,25,000 ಮೈನಸ್ 185 1775 ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್, ಸೂಪರ್. ವಾಟ್ ವುಡ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ BMW ಕಾಲ್? ಅದು ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ 20% ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟು? 94,80,000. ಯಾವಾಗ ಪುಟ್ಟು ಯೂಸ್ 25th 2021 ಫುಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಎಷ್ಟು? 94,80 2021 94,80 ಉಂಟಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 31st March 2021 ಆಯ್ತಾ. 94,80 15% ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಅದರದ್ದು 80% ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. 11,37,600 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ 94,80 83,42,400. ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 31/3/2022 ಇಂಟು 15% ಇಂಟು 80%, 100,1088 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 83,42,400. ಓಪನಿಂಗ್ WDV ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 73,41,312. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ 22-23 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಈಗ? ಇಂಟು 15 ಇಂಟು 80 88,0957. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಬಂದ ಆನ್ಸರ್? ಸೂಪರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 10 questions from 1st to 10. If you have any doubt with regard to the 5th to 6th to 10th question, please put your doubt in the comment section, and also you can mail to me in the provided mail ID in the description box. If you have not watched the part 1 of this series, please go and watch. I will also provided the link in the description box. And I hope this video has made wonderful revision for you. And if you like the video, please like the content of the video, please like the I button, and for get more updates, we'll meet in the next weekend.
and stay tuned. And signing off, Abhijith Acharya. Bye bye and have a nice day.